Hi guys, welcome to my channel. आज चाहिँ म बीड्स को नेकलेस बनाउँदै छु। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको सिजर अनि प्लास्टिकको थ्रेड अनि सम बीड्सहरु चाहिन्छ। अरु साइज पनि पाइन्छ फर्महरु। मलाई चाहिँ सानो साइजमा मन पर्छ। फर्स्टमा चाहिँ म नेकलेस बनाउँदैछु। अहिले चाहिँ यस्तो नेकलेस ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। राम्रो पनि छ, ट्रेन्ड पनि चलिरहेको छ। मलाई मन पर्यो। अर्को ज्वेलरी बनाउँदैछु। यो चाहिँ खुट्टाको लागि एन्कलेट बनाउँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ मैले यसमा 3टा बीड्स हालिसकेँ। अब 4th बीड्स चाहिँ क्रस गरेर निकाल्नु पर्छ। लगभग बनिसक्यो। त्यही भएर मैले मेरो खुट्टाको साइज नापेँ। If you need a small size, you can start another hole. मसँग चाहिँ यस्तो अलरेडी गरिएको थियो। त्यही भएर यसमा न्यू स्टाइल बनाउनको लागि यसमा बीड हालेर फेरि रियुज गरेँ। यसमा पनि 1 by 1 बीड हाल्ने। Fake a love, holy son, or was the chosen one. I'm sipping out the grass, don't listen to me.